Yeah, welcome to Doha, connecting with Moscow, same time. The first question, I think I had sent some questions to Ellie. Um, your plan, his plan for the boxing in the Arab Peninsula, in the Arab country, how he plans to develop boxing in the Arab world. Приветствую вас, Москве. Мой первый вопрос – это как вы планируете развивать бокс в арабском мире на полуострове? Первым делом я хочу сказать, что я хочу, чтобы АИБА работал в интересах национальных федераций и стала самой прозрачной организацией в мире, без долгов, но с большим запасом финансирования национальных федераций, помощи национальным федерациям. Также мы хотим, чтобы АИБА была и работала только для руководителя федерации, для спортсмена и тренера, для них создавала условия. И ежегодно собирать форум, на этих форумах обсуждать проблемы, и в течение года мы должны эти проблемы все решать. И там же во время форума проходили обучение, повышение квалификации не только судьи, и менеджеры, и функционеры спортивные, работающие в системе бокса. Ежегодно поднимать их квалификацию. First of all, I would like to say that I would like to transform AIBA in order that it works in the interests of national federations, coaches, and athletes. And I would like to make AIBA the really transparent organization without any debt, but with substantial financial resources to provide for the help for all the national federations. And what is more, I'm going to create conditions for AIBA to discuss and to resolve the several issues and several problems that it may face during the forum that I'm going to conduct annually and to organize them annually. And there we will discuss the topics on how to make AIBA even more active in the field of supporting the national federations, coaches, and athletes. And what is more, we will provide the enhancement of qualifications for the boxing officials, as well as for the athletes and coaches, of course. И все это должно происходить за счет АИБА. АИБА должна помогать национальным федерациям. And all these events should be organized, of course, and paid by AIBA, because AIBA should help the national federations. Проводит анализ каждой национальной федерации и индивидуально подходит к национальной федерации, помогать ей в развитии в каждой стране бокса. We are going to make a detailed analysis for each of the national federations and to provide an individual approach to each national federation of AIBA, because we need to help them to develop boxing in their countries. Coming to the Arab world, you know, the women boxers are very few in this country. I mean, in Qatar, if you talk about Qatar, the activity is not that much, even in the other areas of the Arab world, in the Middle East. So, is there any plan to develop women boxers or women sport in boxing in this country, in these countries, in the Arab Peninsula? Что касается развития женского бокса в арабских странах, и в частности в Катаре, он очень плохо развит, потому что много запретов. И есть ли у вас какие-то планы по развитию женского бокса именно в мусульманском мире? Да, есть планы. Мы хотим, чтобы и ценности сохранялись, и бокс там развивался. Мы будем совместно с Национальной федерацией проговаривать, чтобы, не нарушая правила ценности, духовности, и также, чтобы участвовали женщины в боксе. Мы будем совместно, лично присутствовать и обсуждать с местными властями, чтобы соблюдались все правила. Yes, I have plans to provide the assistance for the development of the women's boxing in Arab countries, but at the same time to cooperate with the local authorities in order that we don't breach any traditional values or traditions and at the same time to develop boxing. And we will communicate with the Arab countries representatives on how to
engage women more in boxing without hurting anyone. The Asian boxing, we talk about the Asian boxing. The Asian boxers are doing well at the Olympic stage. Will be there any special plan for Asia to develop the sport? The countries which have shown promises like India and the other, Southeast Asians and the East Asian countries. Азиатские боксеры демонстрируют успех на Олимпийских играх, и есть ли у вас какой-то план по развитию бокса в азиатских многообещающих странах, таких как Индия, Южная Азия, Восточная Азия? Конечно, есть планы не только в Индии, и в Африке, и в Азии, особенно где нуждается развитие бокса, а где он очень сильно развит, мы будем взаимодействовать, чтобы ближайшим странам доходило их тоже развитие. Но наша задача, чтобы в каждой стране бокс стал самым популярным видом спорта. We have the plans to develop boxing in smaller and promising countries, not only in Asia but on all the continents, in particular in Africa. And as far as Asia is concerned, we're planning to make boxing the most popular sports in each country. Моя задача будет практически посетить каждую страну, постараться сделать, чтобы в каждой стране побывать и понять, как там надо развивать. Именно поговорить с местными властями и с федерацией национальной и разрабатывать планы развития бокса в каждой стране. Индивидуально. My mission is to try to visit each or almost each country in the world to communicate and have an individual meeting with the local authorities to realize and to understand, to feel how boxing is developing here or there, and to elaborate the concrete plan of actions. If you're talking about hosting an event, Qatar has been a sporting destination, has been a major sporting hub of international sports events for the last 10 years. 2015, AIBA hosted the World Championship here in Doha. Would there be any other, can we expect AIBA to, because if it comes to the organizational skills or the financial benefits or the financial support, Qatar has been supporting a lot of sports. So will he or AIBA under him will be thinking of putting another World Championship, AIBA World Championship in Doha? Что касается Катара и, в частности, Дохи, уже около 10 лет принимает много спортивных событий. В частности, в 2015 году АИБА проводила в Дохе чемпионат мира. И планируется ли дальше включать Катар в календарь проведения соревнований? И есть ли какие-то планы по предоставлению Катару такого права, потому что они очень сильно вовлечены в спорт и рассчитывают и сами готовы получить какие-то преимущества от организации и какую-то финансовую поддержку. Конечно, мы планируем вообще в каждой стране, чтобы все-таки чемпионаты доходили, чемпионаты мира, континентальные чемпионаты, и поддерживать, если федерация будет заинтересована, наша задача будет только помогать, чтобы в странах проходили, чем больше турниров, тем больше будет развитие бокса в каждой стране. Of course, we are planning to try to make almost each country to host the international sporting events such as Continental Championship or World Championship, and if a national federation feels ready to host a championship, then our main task is just to help it to organize this event. Mr. Umar, there has been boxing is it's got into controversies in recent years. 2016 Rio Olympics, the decisions of the judges and the umpires, and followed by now we will be able to see boxing into the Olympic Games in future. And how do you plan to cut down on this corruption within the judges, and that has really spoiled the boxing, the beauty of boxing?
В последние годы ситуация, в частности, в судействе в боксе очень противоречивая. Вспомните хотя бы скандал в Рио-де-Жанейро с судейством. Сможем ли мы увидеть АИБА вновь в олимпийском движении? Как вы планируете убрать всю эту коррупционную составляющую из АИБА? Я планирую за полгода полностью реформировать АИБА, закрыть все ее долги, пройдя большую работу в маркетинговом плане. И бокс, он один из самых популярных видов спорта, и здесь нет сомнения. И также, чтобы организация через полгода стала самой белой, честной, прозрачной. Это одна из главных моих задач. И после нашей проведенной реформы, я думаю, что ни у кого не останется вопросов, все будут взаимодействовать, а ИБ главное быть и перед боком, перед олимпийской семьей, и перед партнерами, быть честной и прозрачной. Это главная наша задача. Within 6 months after the elections, I'm going to help AIBA to cover all its debts, and in particular, there will be a substantial marketing work of marketing campaign, and we are going. No one can deny that boxing is the most popular sport in the world, and we are going to make AIBA the most clear and transparent and honest organization in order that the IC has no more questions to AIBA. And I'm sure that after all the reforms are conducted in this 6 months, the AIBA will become a clear organization without any debts, and the organization that will enter the Olympic movement. И на сегодня вся мировое спортивное сообщество знает, что только я могу сделать снова АИБу великой. And today, all the boxing and the sports community knows that it's only me who can make AIBA great again. Потому что я посетил очень много стран, и очень много у меня есть взаимодействия с национальными федерациями. И за мной есть дела, которые мы уже проделали для развития бокса. И также мы это все внедрим в AIBA. And because I have already visited many countries, I have cooperated with many national federations, and I have organized various sporting events, and we are going to integrate them into AIBA. Что мы сделали в Федерации бокса России, и также мы сделаем в AIBA самой чистой и прозрачной организацией. The same as we did for the Russian Boxing Federation to make it clear and transparent, that then we will do the same for AIBA to make it transparent also. Только в интересах спорта она будет действовать. The AIBA will act and will work only in the interests of sports. I mean, he didn't do his campaigning in the Arab countries. You could have got a major support. I mean, given his vision for International Boxing Federation and in the future that his plan are. So why he missed this Arab Peninsula? He didn't visit Qatar even. Why he should have come to Qatar also? Почему не раскрыли главную кампанию в арабских странах? Почему, в частности, вы не посетили Катар? Потому что вы могли бы заручиться там очень большой поддержкой. Я в Катаре был. В Катаре, я помню, проходил чемпионат мира. Шикарный. Один из шикарнейших чемпионатов мира по боксу проводился. Я тогда еще не был руководителем федерации, был молодым парнем, который любил бокс и поехал на чемпионат мира. Очень шикарно было проведено. И мы с арабским миром дружим, и на сегодняшний день весь арабский мир, и в том числе Катар, нас поддерживают, меня лично поддерживают. Спасибо им за доверие. Я не подведу и оправдаю все надежды и доверие. Нет сомнения даже этому. I visited Qatar during the championship, and at that time I was not the Secretary General of the Russian Boxing Federation, but just a guy who simply admired boxing. And I can tell you that this was one of the most magnificent championships of boxing, and I strongly believe that I have enough support from the countries of the peninsula and the Arabic countries, and I can promise that I won't betray their support. Катар чемпионат мира. Да, я уже сказала. Yeah, the championship in Qatar, who took place in 2015. Thank you so much for your time and on this interview.